au Centre Solidarité Action Sociale à Bouaké. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, je dois vous présenter une de nos approches qui nous a apporté un résultat très favorable, surtout dans le suivi des enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Je vous remercie. Good afternoon, everyone. My name is Raphael Ruseke. I'm from Arusha, Tanzania, and I will be presenting here on behalf of my colleagues that we wrote an abstract on social network strategy. Thank you. Okay, so on that note, I'll just hand it over to the panelists to begin their presentations. Which one of you like to go first? Okay, so I'm handing over. It's yours. So please give a round of applause to Raphael Ruseke as he presents on leveraging social networks to bridge the gap, the impacts of risk network referral on HIV case finding and linkage in Arusha. Over to you, Raphael. Thank you so much. As introduced, I'm Raphael Ruseke, working with SHDEPHA in Arusha, Tanzania, under the EPIC project. And today I'll be presenting the abstract on leveraging social network to bridge the gap, the impact of risk network referral on HIV case finding and linkage in Arusha. So social network strategy under EPIC project is implemented under two approaches. The first approach is a peer-led approach called enhanced peer outreach approach. This is an approach where a peer educator is provided with an invitational coupon to go and distribute to the fellow peers for them to receive HIV testing services. Another approach is risk network referral. This is a provider-led approach where the healthcare provider is responsible to ensure that during service provision, he or she obtains a list of clients that are at risk and needs to be tested. So, can you please go to the previous slide? Previous slide. Thank you. So despite significant progress on HIV testing and treatment, we still have gaps, especially on identifying the individuals who are living with HIV and yet to be diagnosed. Traditional strategies like facility-based testing and routine outreaches have not proved to lead to the most high-risk population. So, to bridge this gap, we implemented risk network referral, that is also known as RNR. This approach used trusted social and risk network connections where clients confidentially referred the peers for service. So in Arusha region, where hidden transmission network exists, RNR has strengthened HIV case finding and linkage on ART. On this presentation, I will share the impact of RNR in improving HIV case finding and linkage to care and treatment. Next slide. So, on the implementation of RNR in 4 years under EPIC project in Arusha region, we managed to orient 20 healthcare providers on RNR protocols on how to successfully conduct RNR. We also prioritized areas that, based on the data we have on other testing modalities, they showed that they have high HIV case finding, but the testing coverage is still low. So during the service provision, these healthcare providers would identify the individual that had network connections at risk and ensure that they referred these individuals, confidentially referred the individuals for the testing services. Individuals who were tested positive were linked to care and treatment and support the integration services. We were also provided with
tuberculosis screening, STI screening, and post-violence care. Next slide. So this is the outcome of the implementation of RNR strategy in 4 years. We can see RNR strategy itself has managed to give us the case finding rate of 7%. Out of all clients that were tested under risk network referral strategy, 7% of them turned positive. But also we managed to link 91% of these clients that were identified HIV positive. On the other hand, RNR enables us to reach more clients. Most of the clients that were listed to be at risk were identified. We can see 99% of these clients that were identified were managed to reach and being tested. On the other hand, we can see we had over 50% of improvement. The cases that we identified in the previous year increased by 50%. Same applies to the clients that were listed to be provided by services. Overall, the results show that RNR significantly improves both HIV testing and linkage to care in Arusha. The model was effective, reaching hidden population, achieving high positivity, and ensuring strong linkage to care and treatment. Next slide. In conclusion, RNR has proven to be a powerful strategy for strengthening HIV testing and linkage among the high-risk population. This high yield of 7% and the linkage rate of 91% can fill important gaps left by conventional approaches. This model is scalable and adaptable, especially in settings with similar challenges of stigma, high morbidity, and limited access to healthcare services. Beyond case identification, we can see RNR supports the broader health outcome, integrating screening of tuberculosis, screening of sexually transmitted infection, as well as provision of referral for post-GBV care. Most research is needed to long-term outcomes such as retention and viral suppression. Overall, RNR offers a promising pathway toward accelerating HIV epidemic control in Tanzania and beyond. Next slide. So we extend our sincere appreciation to the government of Tanzania, SHDEPHA Plus leadership, and all the healthcare workers that involved in this work. And this presentation is supported by the American people through PEPFAR and the US Department of State. The context is the responsibility of EPIC project and does not necessarily reflect the view of the US government. Thank you. Thank you very much, Raphael. And it was interesting to see the findings from the RNR. I'll move over to our next speaker. I think depending on what they put up, okay, le call de parents. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Lambert et je vais vous partager une expérience que nous avons eu à mener au niveau du Centre Solidarité Action Sociale à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Ici, nous allons parler de l'école des parents. Et l'école des parents, nous allons dire, c'est une initiative du Centre Solidarité Action Sociale qui existe depuis 30 ans maintenant et qui a développé plusieurs approches, dont l'approche famille qui découle plusieurs autres initiatives qui ont porté à la mise en œuvre de toutes les stratégies qui sont en lien avec la prévention et la prise en charge des enfants, adolescents et jeunes. Slide. Comme je le disais, en mai 2021, le centre enregistre dans sa file active 2024 PVIH à qui sont offerts des soins et traitements. À ces résultats, il faut dire que nous avons, pour l'atteinte des objectifs des 3,95, nous avons 100% des patients en sous-traitement ARV et 95,07% des patients en suppression de la charge virale. Diapo. Slide. Quel est le contexte de la mise en place de l'école des parents?
Nous avons pour intention de réduire la vulnérabilité des enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH. Et cela, nous avons vu que malgré les progrès réalisés dans la réponse au VIH avec la participation active des communautés, force est de constater que bon nombre de parents ou tuteurs continuent de rester en marge du suivi de leurs enfants. Il faut aussi dire que cette situation rend difficile le suivi dans la communauté et ne permet pas une meilleure prise en charge. De ce fait, nous avons développé au niveau du centre SAS l'approche école des parents. Slide. Pour ce qui est de la description de l'action, il faut dire que l'école des parents est une approche qui vise à améliorer la connaissance des parents, des tuteurs et soignants, des enfants, adolescents et jeunes sur les notions de base du VIH, le traitement ARV et le suivi communautaire. Il faut dire aussi que le but de cette intervention est de faire des parents, des tuteurs et des acteurs clés dans le suivi de leurs enfants en vue d'améliorer l'observance au traitement, la rétention dans les soins, la réduction des échecs thérapeutiques, la réduction de la mortalité. Comment se déroule l'école des parents? Comment est mise en place l'école des parents? Nous identifions dans la communauté 15 parents dont les enfants ont toujours la charge virale élevée et nous avons mis en place une équipe pluridisciplinaire qui les accompagne à la réalisation de cette activité. Slide. Il faut dire que c'est une activité réalisée par une équipe pluridisciplinaire qui permet, depuis les conseillers communautaires jusqu'aux psychologues et aux médecins, d'encadrer les parents et leur donner les notions nécessaires de base pour pouvoir faire face à l'évolution et à la prise en charge de leurs enfants. Il faut dire que pour cette activité, nous avons un médecin, un psychologue, un infirmier et 2 conseillers communautaires. Et au cours des rencontres pluridisciplinaires, ils essaient de déterminer la plus-value de l'offre de services à apporter à un enfant et cela détermine ensuite l'intégration dans l'équipe école des parents. Et lors de ces rencontres, il faut dire que nous avons 5 grands points qui sont mis en exergue. Le premier point, c'est le respect des rendez-vous médicaux, l'écoute active des enfants, adolescents et jeunes, la supervision des prises de médicaments, la connaissance de la maladie, l'impact d'une prise en charge communautaire réussie. Slide. Quels ont été les résultats de nos travaux? Il faut dire que dans l'ensemble, nous avons pu avoir des résultats satisfaisants. Nous sommes arrivés à une augmentation du nombre d'enfants ayant une charge virale supprimée et nous avons une baisse du nombre d'enfants ayant des rendez-vous manqués, qui était vraiment délicat pour nous. Il faut dire que sur cette activité, nous avons eu à toucher 650 parents et issus dont il y avait 752 enfants. Slide. Nous avons 2 grands résultats, surtout au niveau des enfants de 0 à 9 ans. Et à ce niveau, nous avons commencé le projet avec 100 enfants qui avaient des rendez-vous manqués. Et dans la mise en œuvre des activités, nous sommes retrouvés à 10 enfants dont le suivi est toujours fait par rapport aux rendez-vous manqués. Il faut dire aussi que le taux de suppression de la charge virale, qui était de 54,4%, est passé à 92,15% au niveau des enfants dont l'âge est compris entre 0 et 9 ans. Slide. Au niveau des enfants de 10 à 19 ans, nous avons aussi les mêmes résultats. Nous avions au débarrage 55% des enfants qui étaient en rendez-vous manqué et nous sommes passés à 5% après les interventions. Pour ce qui est de la suppression, nous sommes passés de 53 à 91,65%. Slide. Au niveau de l'impact de cette approche, nous avons 3 grands aspects. Le premier aspect concerne la réduction des frais de santé liés à la prise en charge des infections opportunistes. Le deuxième aspect, c'est l'amélioration de l'état de santé physique et mental. Le troisième aspect, c'est l'épanouissement psychologique des bénéficiaires. Nous avons encouragé l'estime de soi, l'engagement dans la prise en charge. Et cette approche, nous l'avons initiée sur 6 districts dans le cadre du projet Préserve. Et pour la phase 2, nous comptons nous étendre à de nouveaux districts d'intervention dans les régions du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à la fin de mon intervention, ici vous présenter cette image de nos enfants que nous voudrons réjouissante, une image pleine de joie, d'amour, de bonheur et surtout d'espérance future. Sur ce, je voudrais vous dire merci. Au travers de nos partenaires, de nos bénéficiaires, vous dire merci. Thank you.
Thank you very much, Monsieur. And to our final speaker. Yeah, thank you very much. Dennis Sesanga is my name, and I'll be presenting on behalf of my colleague, Dr. Benjamin Watyaba, who couldn't make it. Apologies. Yeah, so the presentation today is about social networks, the social network strategy, and how it enhances HIV case identification among adolescent girls and young women in Uganda. Next slide, please. So we all know that HIV remains a very big challenge in the country, in different countries and around the world, and we are yet to achieve the 95-95 target as per the UNAIDS target. And so this calls for intense strategies. So in Uganda, adolescent girls have a low uptake of HIV testing services, despite being at high risk. So we know that in 2023, there was an estimated 210,000 adolescent girls and young women aged between 15 to 24 years who acquired HIV. This was 4 times higher than the 2025 target of 50,000. That's as per UNAIDS. So the social network strategy leverages peer networks to improve HIV case identification. Next slide. To understand this strategy, it's basically a set of individuals linked by one or more specific types of relationships. So the objective we had at hand was to evaluate the effectiveness of the social network strategy in identifying new HIV infections amongst these adolescent girls and young women in Uganda. Next slide, please. So you find that in its implementation, it had 4 phases. First, you had to identify the recruiter, coach the recruiter, then go ahead and then follow through to then the recruitment of a network of members, and then you test of the network members and offer them to become recruiters. So each of these that was recruited was given like 4 coupons to recruit 4 other colleagues, and the cycle continued that way. Next slide, please. So this was a comparative cross-sectional study that was carried out at our clinic, the Uganda Virus Research Institute clinic, and it ran from May to December 2024, and the population was those aged between 10 to 24 years, and we were using standard of care where participants were referred by a healthcare worker, and then the strategy, the SNS strategy, where participants referred their colleagues through the peer model. And we were able to have about 827 participants. Next slide, please. So if I may elaborate more about the procedure, participants from the PITC were trained to refer peers through the SNS strategy using coupons, the 4 coupons I did mention, and the referrals continued until we reached the desired sample size. Next slide. So we enrolled 827 participants with a mean age of 21.4 years. And we had 243 participants from standard of care, which was the participant which was initiated by the healthcare worker, provider initiated testing and counseling. And then 172 of those 243 were willing to refer their networks. So we saw that there was still some bit of stigma, as earlier on shared by other colleagues. And then we had 630 participants who referred, and 584 were eligible for testing. Next slide. So if we may look at the social demographic characteristics, we had a p-value of 0.36 for age, which meant that we had a significant difference between the age groups. That's those below 19 and those above. And then we did not have any significant difference in the other subgroups. Next slide. So for prevalence, we had a higher prevalence among the adolescent girls and young women who are aged more than 19 years.
compared to those who are below 19. And the social network strategy subgroup has a higher prevalence than the provider-initiated testing and counseling group. Next slide, please. For the factors associated with HIV amongst the social network strategy, we had, for age, we had a significantly higher odds for HIV compared to those above 19 years. Next slide. So you realize that the SNS strategy is effective in identifying new HIV cases among adolescent girls and young women, a higher risk group with low HTS uptake. And then 40%, there's a 40% higher possibility rate that suggests SNS reaches undiagnosed individuals in social networks. So we realize that these young people know where to find who is where and the people that are needed to come in for testing. And then participants who are more than 19 years had nearly 4 times higher odds of HIV positivity, and highlighting the need to target older adolescent girls and young women in testing strategies. Not knowing a partner's HIV status triples the odds of HIV positivity, which underscores the role of a partner to disclose the part of partner disclosure in HIV prevention. Next slide, please. We realized that avoiding smoking or alcohol was linked to 59% lower odds of HIV positivity, suggesting behavioral factors influence risk. For this strategy, we realized that it's community-driven, scalable, and leverages peer trust. Whereas its limitations, these participants had to be facilitated. Yeah, and also there was also potential selection bias. Next slide, please. Next slide. Yeah, in conclusion, the social network strategy enhances HIV case identification among the adolescent girls and young women, offering a promising strategy among for the hard-to-reach populations. So we recommended that this strategy, if scaled up in Uganda and higher burden settings, it could probably contribute to the achievement of the 95-95-95 target. And then integrating the social network strategy with linkage to care programs to ensure treatment initiation. And lastly, conduct further research on cost-effective and long-term outcomes. Next slide. So we'd like to acknowledge the East African Consortium for Clinical Research, Uganda Virus, the Uganda government, and the Sante Network. Thank you very much. And the study participants and the staff. Thank you. Thank you so much. So at this point, I'd like to invite members of the audience to ask any questions they may have to either of the panelists. So you've heard about RNR, you've heard about the social network strategy, you've heard about l'école du parent. C'est ça? Je crois. And then if any members of the audience have any questions, please feel free to ask. Okay, thank you so much for the presentation. I'm going to start with the colleague from Côte d'Ivoire who spoke about the École des Parents. So I want to find out how frequent do these sessions hold? That's my first question. My second question is still to the same facilitator. What was the motivation given to the teachers of this session? I think you mentioned doctors, nurses, psychologists, and several others. What was the motivation given to these teachers? Was it financial or there was another kind of motivation? As well, for the parents that were in this school, was there a specific motivation for these parents? And thirdly, when we talk about school, we also talk about graduation. So is there a point in time where these parents leave this school and what becomes of them? Do they become teachers of other schools or do they become mentors and things like that?
And also, how do you evaluate the knowledge gained by these parents in this école des parents? And lastly, what were the challenges in you implementing this model, and how sustainable is this model in the context of cost reduction and all what we are seeing now? Then my next series of questions goes to the last presenter who presented SNS in Uganda. I just want to find out, your strategy was targeting adolescent girls and young women, and you used coupons as a form of motivation. Were these physical coupons or digital coupons? And if it's the former, if you're using physical coupons, are you thinking of using digital coupons in the future? And lastly, are you thinking of scaling up? Because I think one of your conclusions was scaling up SNS across Uganda. Considering what we are seeing in the landscape, financial cuts and all of that, how is this sustainable? How are you going to scale this up? Thank you so much. Okay. Thank you for your interest. Je veux commencer déjà à vous dire merci pour votre question, mais je voudrais qu'on puisse revenir sur la première question que je n'ai pas bien saisie. Par contre, je vais déjà commencer avec la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, le temps qu'on revienne sur la première. Concernant la motivation des prestataires, il faut dire que le centre SAS est un centre de prise en charge communautaire qui intègre un volet clinique où nous avons des prestataires qui sont sur place, qui offrent des services aux bénéficiaires qui fréquentent le centre. Et au niveau de chaque, nous avons deux grands services, un service pédiatrique et un service adolescent, un service pédiatrique et un service adulte, s'il vous plaît. Pour dire aussi qu'au niveau de ces deux services, nous avons des équipes pluridisciplinaires qui sont constituées du médecin, comme je l'ai signalé tout à l'heure, du psychologue, des assistants sociaux, des infirmiers et sages-femmes et aussi des conseillers communautaires. Le suivi des enfants démarre à travers les activités des conseillers communautaires. C'est les conseillers communautaires qui relèvent les insuffisances dans le suivi communautaire, qui les rapportent au niveau du centre, au niveau des assistants sociaux, des psychologues, du médecin, et qui, à leur tour, au cours d'une réunion pluridisciplinaire, font le diagnostic pour le bénéficiaire qu'est l'enfant identifié par le conseiller communautaire. Et ensuite, on essaie d'identifier tous les enfants qui sont dans ce même cas et on invite les parents pour venir participer à l'école des parents. Ça, c'est d'abord la motivation première. Il faut dire que ce sont des fonctionnaires qui sont affectés au niveau de notre centre communautaire. Donc, pour cela, il n'y a pas de motivation spéciale, ni de motivation financière quelconque. C'est leur travail, c'est la quantité de leur travail qu'ils font au niveau du centre SAS. La deuxième question, c'était par rapport à la graduation des bénéficiaires. Elle a dit, est-ce qu'ils reçoivent des diplômes, ils reçoivent quelque chose pour montrer qu'ils ont participé? Non. Ce qu'on fait, on leur donne l'information, la connaissance, pour qu'eux, à leur tour, ils puissent encadrer et suivre leur enfant dans son évolution avec le VIH. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de distinction spéciale qui leur sont faites, mais nous les utilisons aussi comme pères éducateurs quand ils ont mené à bien l'activité au sein de leur famille et on les emmène aussi à travailler dans leur communauté, dans leur environnement, pour qu'ils puissent servir de relais et qu'ils soient aussi des modèles pour le suivi communautaire de les enfants. C'est ce que nous faisons à ce jour. Mais je pense que ce sont des initiatives que nous pourrons développer parce que nous avons déjà fait une première phase qui a duré 3 ans et nous disons que dans la deuxième phase, il y a des initiatives que nous pourrons développer toujours. Pour la troisième question relative à l'évaluation des activités, comment se passe l'évaluation des activités? Nous avons pour principe de commencer d'abord avec une évaluation de base. On connaît déjà le niveau des parents, on connaît déjà la situation de l'enfant et le suivi est fait aussi bien par le conseiller, le psychologue, pour dire que les parents et les enfants bénéficient des mêmes assistances au niveau du psychologue, au niveau des assistants sociaux, au niveau des conseillers communautaires qui font maintenant le suivi des enfants et des parents. Donc, ça nous donne un avantage dans le suivi des enfants. Et pour ce qui est de l'évaluation, nous commençons déjà par l'intégration dans l'offre de services école des parents. Et avec l'évolution, nous sommes de voir l'état de santé de l'enfant, c'est un niveau d'évaluation. Nous essayons de voir aussi l'état psychologique des parents qui font l'accompagnement. Et nous essayons aussi de voir les résultats cliniques qui sont fournis par les prestataires. Voilà les éléments qui peuvent nous permettre de déterminer quel est le niveau d'évolution, l'appréciation que nous pouvons faire de l'offre de services au niveau de l'école des parents. Pour la quatrième question relative à
est relative à la réduction des coûts, des finances que nous reconnaissons? Non, il faut dire que c'est une initiative qui a démarré par le sens depuis longtemps, avant qu'on ne soit à cette situation. Il faut dire que nous avons pris le pas sur la situation à travers nos interventions, surtout avec l'approche famille, qui est la grande approche développée par le centre, duquel découlent plusieurs autres approches qui, mises ensemble, permettent d'atteindre les résultats auxquels nous souhaitons. Donc, pour le moment, c'est une initiative qui a démarré depuis longtemps, mais nous savons seulement pour la phase 1, c'est lié à un projet, le projet Préserve. Donc, c'est dans la mise en œuvre de ce projet que nous avons exécuté cette approche et qui a donné les résultats que vous avez venus de voir. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la première question que je n'ai pas eu le temps de noter. Merci. J'espère avoir été à la hauteur de votre attente. Oui, merci beaucoup. La première question était sur la fréquence de ces écoles des parents. À quelle fréquence est-ce que les parents se réunissent pour l'école des parents? Merci pour la question. Il faut dire que l'école des parents, c'est une cohorte que nous suivons et cela se passe sur 4 séances. Il y a une première séance, une deuxième, et c'est à la fin de la 4e séance, on se dit que les parents sont aptes à dérouler les services pour leurs enfants, au bénéfice de leurs enfants. Donc, nous avons plusieurs séances, la première, la deuxième. Chaque séance a un objectif bien précis qui permet aux parents d'acquérir un certain nombre de connaissances pour pouvoir accompagner l'enfant. Donc, nous avons 4 séances et à la fin de la 4e séance, le parent maintenant est suivi, il est accompagné dans la mise en œuvre de cette activité au sein de sa famille et dans sa communauté. Je vous remercie. Is it all? Thank you. Yeah, so to respond to the questions that were addressed to me about the coupons were physical. And then about using digital coupons, that's something under consideration because we know that we are in the digital times, and also it helps reduce expenses. That's something that's being looked into. And then for scaling up, yes, we are looking into scaling it up and we see whether we'll get similar results. And then about it being sustainable, the scientists are still looking into the various approaches and considerations through, let me say, like local resource mobilization and also and other avenues. So with that, I may not have all the answers, but we'll be looking into that. Thank you. Thank you very much. Any other questions? Okay. Yeah, thank you very much. My name is Chris Akolo. I'm with FHI 360. Just 3 quick questions to the presenter from Uganda. The first one is any form of incentives to these mobilizers? That's the first question. Second question, did you have both people living with HIV and individuals who are HIV negative as your mobilizers? If you have both populations, are you able to look at your results based on the HIV status of the individual who mobilized these various groups? And the final question is around layering your social network testing strategy on index testing. Did you implement this as a standalone intervention, or did you implement this leveraging index testing? Thank you. Okay. If I may, yeah, for the incentives, we facilitated them for their time and transport. Yeah, that was the facilitation. And then did we include individuals who are HIV positive? Like I said, yes, we did. So it was the provider who actually reached out to this, who recommended and asked the participant whether they would like to go for testing, and if at all they were, they would ask them to actually whether they are willing to recommend. So from there, the chain would continue. So for some, it will stop right there where they don't want to refer any other clients. Then lastly, about did we implement this as a, I didn't get the last question properly. Did we implement this as a strategy? If I may get it again, please. Sorry. No, we had standard of care. We had to
we had two arms. We had the standard of care, and then we had the strategy itself, those who took on the social network strategy, yeah, to refer participants. Hope that answers you well. Okay, any other questions? Okay, I see a hand up. Can someone please send him the mic? Thank you very much, colleagues, specifically Dr. Benjamin. I would like to check a few things. I get the novelty very well from your study. However, I just want to check if were you able to control for confounders and effect modifiers. In particular, because this is more of a behavioral research study. So it would be good to control for those effective modifiers. Thank you. Just to also to rectify, okay, I'm Dennis, I'm presenting on behalf of my colleague, Dr. Benjamin, who was not able to come here. So to get the exact response to that, I'll have to, I'll have to consult my colleagues to get the full response. Yeah. Okay, any other questions? Any other questions? Okay, since I see no other questions, on this note, we will thank our panelists for their insightful presentations. We'll thank our panelists for their insightful presentations, and we will be closing this session. Thank you all for coming, and please enjoy the rest of the sessions. Thank you. Okay, so the last session in this room will be at 3:10, 10 minutes past 3. It's going to be a satellite symposium on HIV in the Army. HIV in the Army, so it looks like it's going to be very interesting. Unfortunately, I do not know the organizers. No one has been able to provide any information. So if the